connecting. What auch? Recording begin. So, das Wochenende war okay. Ja, Alia kann चली गई. Sie war gerade hier. Also, sie hat vielleicht Internetprobleme. Ja, wahrscheinlich. Schade. Na, sie kommt vielleicht an. So. Jetzt packe ich dann Screensharing. Wir können gerade anfangen. Ah, sie ist auch da. Schön, das ist schön. So. Mal sehen, ob wir das alles machen können, was eigentlich ich vorhabe. Wenn ja, möchte ich heute ein bisschen, eine Viertelstunde früher aufhören, wenn das euch allen okay ist. Eine Viertelstunde, also Viertel vor 5, eine Viertelstunde vorher. Versteht ihr? Viertelstunde? So 15 minutes before. Ja, Viertelstunde oder Dreiviertelstunde. Okay, so. Ja, ein interessantes Konzept haben wir auch bei dieser Zeitangaben. Viel Spaß, also bevor wir dahin gehen, Viertelstunde hat mich daran erinnert. Okay, so. Ihr habt gelernt, wie man die Uhrzeiten, also auf Deutsch, identifiziert und sagen kann. Ja, zum Beispiel, es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? Wie sagt man? Wie sagt man das auf Deutsch? So 3:40. Von 10:40. Von 10:14. Ja. 3:40 oder 15:40 oder kurz 4. Nein, kurz 4 ist nicht genau. Ich möchte die genaue Zeit haben, bitte. Geht's? 20 vor 4 oder kennt ihr alle diese Möglichkeiten? Yes, sir. Okay. Dann nehmen wir etwas anderes. Und zwar das hier. Wie spät ist es? Ja, 3:45 Uhr. 15 Uhr. Oder? Viertel vor 4 oder Viertel nach halb 4. Nein, das sagt man nicht. Das ist ja zu weit. Bis 3:40 Uhr geht es schon. Danach nimmt man 4 als Referenzpunkt. Dann sagen wir Viertel vor 4. Viertel nach halb 4 ja zu viel, zu weit. It's too far. So the next reference point is 4 and that is what is used. Aber es gibt noch eine Möglichkeit hier. Did you know this form? Nein, sir. Nine, sir.
Versteht ihr diese Form? Do you understand this form? Warum ist es 3/4? 3/4 of 4 o'clock. Yeah, genau. What does it mean? Sir, 45 minutes. Like 3 into 15. What is the richtig, Jayant, aber what is the technique behind it? If you look at this here, So 3 times 15. no, No? no. Why is this halb-4? So because 60 minutes and then Half half is of 30. half of 4 Half half of of 4 is 4. clock is Yeah, gone. but if it's 3/4, why am I writing 3:30? Why मतलब shouldn't it I is write not completely 4. मतलब half into 4. मतलब नहीं half to 4. So 1 hour is 60 and then half हो गया तो half is left. That's why it's half. नहीं वो नहीं है लॉजिक इसका लॉजिक अलग है ये क्या टाइम हुआ 3:15 Fetal knock. Fetal fear. Dry. नाक ड्राई हाँ नहीं तो हाँ जयंत Fetal fear. ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ सर What is this? 15 मिनट्स को फियटल बोलते हैं वो हाँ तो यहाँ फियर क्यों लगा Why not fetal dry? Sir, 1/4 of the hour towards 4 o'clock. Correct. Fetal. This is the same reason here. Halb fear. When does the time change? When time was invented, and then later on the clocks were invented, and the concept of time people came to understand. When does it normally change on a clock? When does it change? When does one day change into another day? null hour. So according to sunrise and sunset. Nine. Yeah. Arya, yeah. Who was it? Abhi? null hour sir at night. As a null When, hour at night, midnight. yeah, midnight. Correct. Absolutely correct. So at midnight, the previous day ends and a new day begins. Now, if you ignore the seconds for the moment, actually it technically works with seconds. The moment the clock from midnight 12, or the Mitternacht, the moment it moves 1 second ahead, then what hour of the day has started? Of a new First day? hour. The first hour. When does the first hour end? At again when the when the minute hand reaches 12 again and the hour hand is on 2, then the second hour starts and so on. So right now from midnight till now, we have spent how many hours? 15. 15 hours. Right? So the moment you look at the quarter part here, that was the explanation that Jayant gave, that was really very good. A quarter of the 4th hour in the afternoon has gone past. One never says Viertel 16. Das ist falsch. Das sagt man nie. Viertel 16. So this Viertel und halb und Dreiviertel, they're always used with the 12-hour system, not the 24-hour system. So Viertel 4
quarter of the fourth hour. At halb vier, half of the fourth hour. Drei Viertel vier, 3/4 of the fourth hour. Don't use this with 16 or 13 or halb 13 or halb 14, halb 16. It's never used. This is the colloquial system. Halb Viertel and Drei Viertel. Also this Viertel for vier and so on. These are more, they tend to be more formal. 15:45 ist dann diese offizielle Uhrzeit, which you would normally hear as announcements an Bahnhöfen, an Flughäfen, on allerlei öffentliche Zentren, public centers. You would get to hear this format. At bus depots, bus stations, 15:45. They won't use a colloquial time there. And this is the time which is always 24 hours. So never use a Viertel format with the 24-hour clock. But here it works. 20 vor, 10 nach halb vier, 10 vor halb vier, 5 nach 3, 10 vor 4. Yeah, 5 vor 4. Then at the same time, what is done? Gegen 4. As opposed to um 4. So gegen 4 is almost 4. 4 is 4, exact 4. Genau. So when a German says to you, wir treffen uns gegen 4, which is not a common statement, gegen 4, that's normally plus or minus a couple of minutes. Either 2-3 minutes before 4 or 2-3 minutes after 4, gegen 4. 4, genau, Punkt 4. On the dot at 4. Das ist 4. Please note these. They are very, very precise about this, especially in offices. Ja, die Bürozeiten sind sehr, sehr genau. So die Sitzung beginnt Punkt 4. And they would use this especially if there is a non-German in the group. Punkt 4. On the dot at 4 we begin. And that's how they begin. On the dot. If it is an office meeting, no matter where they are in the world, if they say Punkt 4 oder 4, das ist dann 4. There is no gap, no leeway. Ich habe hier also mit einer Gruppe aus Deutschland gearbeitet. Ich war der Dolmetscher, I was the interpreter. And this is for a local team here, a local firm in Hyderabad, who knew English and the local language, aber sie konnten kein Deutsch. So I don't know how I was approached, I can't even remember now. So they would say the meeting would start on the dot at 10 o'clock. And I would ensure that I was there at this office. It was quite a distance from my place, about 27, 28 kilometers from my place. I would ensure finish my morning class at the university and then go over to this office. Reach there by 9:40, 9:45. Morning traffic used to be less than those days. Not many people had cars. Before 10 and Punkt 10. On a couple of occasions, they were late by 2-3 minutes. Their first opening remarks. Herr Motte, Sie sind schon da. Entschuldigung für die Verspätung. Guten Morgen at the end. Not Guten Morgen, Entschuldigung.
sondern Entschuldigung, guten Morgen. They value time a lot. We would begin at 10, Punkt 1 Mittagessen. Then we would start talking nonsense. And Mittagessen used to be half an hour. 1:30 we would finish. Whether you finished what was on the plate in front of you or not, 1:30 close, and then we start work. That would go until 5 o'clock. Punkt 5, Schluss. And then they would use this word, Feierabend. Wir machen Feierabend. So was ist Feierabend? End of the working day. Yes, end of the working day. Celebratory or celebration evening. Now we celebrate in the evening because we worked hard throughout the day. Exactly at 5. And this used to be really hard work. Not a moment of anything else apart from work. And since I was doing the interpretation work, Deutsch, English, English, Deutsch, and partially also into Telugu, by 5 o'clock, also mir rauchte der Kopf. I could literally see smoke coming out of my head. Intense. Very intense. No chit-chatting in between. So this word Feierabend for them also has a serious meaning. They would all enjoy that evening. Normalerweise, sobald sie nach Hause gehen konnten, ein Glas Bier oder unterwegs in einer Bar gehen zusammen und ein Bier trinken und dann nach Hause fahren. And this again brought in a new word, Stammtisch. They would all collect around a Stammtisch. Was ist denn Stammtisch? Discussion. Mhm. That was part of it, but that's not the meaning. Tisch versteht alle, ne? Ja? Der Tisch. Was ist denn Stamm? Kommt von diesem Wort Stammgast. Der Gast und dann Stammgast. Nur Stammgäste sind an Stammtischen erlaubt. Dieser The Tisch, table. ja, dieser Tisch ist reserviert für die Stammgäste. Regular guest. So regular guests. Regular guests, yes. No one else is allowed to sit at that table. In many, many pubs and Biergärten or restaurants, that table is specially reserved for this set of guests who meet there almost every day. And that is that word here, Stammtisch. They drink a round of beer, 2 rounds of beer, 3 rounds of beer. Und normalerweise die Person oder der Mann, der an dem Tag Auto fährt, nimmt nichts, would not drink. He would then drive the others home. And they took it by turns. The German beer has got quite a high alcohol content. 2 Bier, also 2 Bier, das ist normalerweise tankard. 2 of those tankards
would make the blood level, the alcohol level in the blood shoot up. And Germans are very, very strict about the alcohol levels in the blood. We are not. We don't have to worry about or bother about this. I don't know if this is clear to you. Das war am Sonntagmorgen. Can you see this here? This picture? I think you can, right? Yeah, now. All of you? Visible? Yes, Yes, sir. sir. In the background, there is a lake. You can see this lake. It's in the middle of the city in Hyderabad. Right in the middle of the city. It's an artificial lake, quite a very old one, which the Nizam of Hyderabad had created, which people have spoiled now, but there's an Andazaka. Sir, is it Hussain Sagar? And yeah, it's a Hussain Sagar, yes. They put a railing around it. The railing is broken. You can't, oh, you can partially see the railing. No, you can't. The railing is gone. This is a brand new car. It's not visible, or maybe yes. The doors still have some yellow tied onto them. See, there's a coloration on the door handle. Yes, sir. These are ribbons tied on the door. It doesn't have a license plate because the license is still the showroom wala license, the registration that is. Sunday morning. So Saturday night, the accident must have happened, or early hours of Sunday morning. Celebration time. Had one drink too many, and they went into the drink also. So this is how we celebrate. It's very careless driving. I don't know what happened to the drivers. Whether they survived or they drowned in that, or no idea. But the car was recovered the next morning. Maybe they survived that night. Somebody must have pulled them out. So they're very, very careful. In spite of that, they do have drunk driving and such offenses. It's a criminal offense. You lose your license. Losing a license in Germany means cutting off your legs. You can't go anywhere. Also die Deutschen, sie brauchen ihre Freiheit. They are very careful. So when it says here viel Spaß, you have to be very careful in order to have Spaß. So Stammtisch is auch Spaß. Be very careful with your drinks. For those of you who do like to have a drink or two, watch out when in Germany. Never challenge a German to a beer drinking competition. They can guzzle beer like nobody's business. It's like they have an internal sponge. All that beer is absorbed in that sponge. Similarly with Russians and also many Europeans. And they can hold their drinks without getting drunk. Yeah? So that's part of Spaß anyway. So the whole point here, I remember this Viertel part when somebody said something. So Viertelvier, Dreiviertelvier, Halbvier, this is definitely new to you, these two terms. Learn to use them once in a while so that you are in touch with them. Denn man weiß nicht, wie man auf die Uhrzeit in Deutschland reagieren wird. If you're not wearing a watch by some mischance, or your handy is stuck somewhere deep inside your pockets, and you ask somebody the time, or someone asks you the time, remember to react instantly and also using this colloquial form. But you don't have to worry too much because there are Uhrtürme überall. Es gibt es Uhrtürme, clock towers, and they all work. Clock towers are not decorative pieces. They all work. So anywhere in the city, if there's a clock tower around, you will be able to see it. It's at a prominent place, and they work.
The one in Munich is very, very famous. Aber dann dazu später kommen wir. So, was kann man hier sehen? Viel Spaß ist die neue Lektion. Wie kann man das Bild hier beschreiben? Und das ist eine Familie, kann man sagen? Yeah, sir. Wie viele Kinder? So dry. Gut. Und just carry on. I have to take this call. Sorry. Ja. Ja, Radha. Sorry. Ja, Sir. Es gibt drei Kinder, Mhm. zwei Mädchen und ein kleines Kind. Baby. Ein kleines Baby. Ja. Baby, ja, Baby. Und sie sind auf einem Spaziergang Ja. Ein Schweizer Labrador auch. Ja. mit seiner Hund, Sir. Ihrem. Ihrem, genau, ihrem Hund. Ja. Ja. Familie is feminine singular, right? Die Familie. Yes, sir. Yeah, it's singular. Please don't use the verb in plural with Familie. Die Familie macht einen Spaziergang, not die Familie machen. Yes, sir. Ja, so die Familie macht einen Spaziergang, vielleicht im Park, Hm. Ja. ja, so mit ihrem Hund, und Garima sagt mit einem schwarzen Labrador, ja. Und die zwei Mädchen, sie sind sehr lebhaft. Lebhaft. Was bedeutet lebhaft? L-E-B-H-A-F-T. Lebhaft. Also diese zwei kann man sehen, die sind sehr lebhaft. Das Wort lebhaft kommt vom Leben. So can you guess the meaning? Haft is an adjective. And suffix, Lively. lively, very active, very lively, full of life. Lebhaft. Okay, und was passiert hier? Was spielen die Leute hier? So, sie skaten, ich denke. Sie? Skaten, so skating. Nee, ich meine das hier, diese hier. Nummer 2. Oh, zwei. Nummer Oh, okay, Ja, okay. Bild Nummer 2. Entschuldigung, Sir. Go. 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 Sir. Yes, sir. There's a Chinese game which looks like checkers. It is called Go. But it is not checkers. No, it's not checkers. He says it looks like checkers. Okay, okay. No, but this is But not in Go. Chinese, there is a game called Go. It's called Go. Which looks like this. I think it's the Chinese name for it is Weiki or something. W-E-I-Q-I. Weiki. No, it's not Go. But sir, they are not looking Germans. Is it? It doesn't matter because Okay. it is a German game. It is very much in Germany. Okay. Because the same thing I have seen in Arab. Yeah, it's popular there as well. It's also popular in Germany. Don't forget, Germany is full of these things. Full of people from all over the world. Look here. Kung Fu. Wing Chun Kung Fu. No, this is Tai Chi. Tai This is- Chi.
Yeah. Okay, okay. Yes, sir. Yeah, this is Tai Chi. This is probably in one of those gardens in München, Chinesischer Garten oder sowas, where all the people gather, and there's also a group that practices Tai Chi. Over here. Das kennt man von Basketball. Baseball. Baseball. Das ist wie im So- Englischen. Baseball heißt das. Remember, there used to be lots of Americans. It's also quite a popular game, but not so much as a national game. Das ist ein Fußball. Und hier, Chopin House. Orchestra. and das ist ein नहीं Konzert. opera नहीं. Nein, it's not opera, it's a concert. Oh, Orchestra. Yeah, there's a big orchestra there, concert. Es ist ein Orchester, das spielt hier, das Orchester, ein Orchester spielt und das ist ein Konzert. Das Konzert. Das ist keine Oper, die Oper. Eine Oper normalerweise ist wie ein Drama und die Schauspieler und Schauspielerinnen, sie singen. They sing. The characters in the opera, they also sing. So they choose actors who have a good singing voice or who have been trained as singers, and they are used in the operas, the opera. But that's in concert here. And it's not a full orchestra, but it's a fairly big amount, a big number here. Das ist die erste Geige, die zweite Geige. Hier sitzen dann auch die Trommler. Piano concert है sir ये. Ja, Translate. vielleicht. What is piano in German? Clavier. Klavier, das Klavier. And the portrait is of Franz Liszt. That portrait on Yeah, the that top. is, yes, it is Liszt. Franz Liszt. And what do you call this? Organ. Yes, correct. German? फिर उसमें भी organ ही होता है शायद. Orgel. Yeah, the Orgel. E-L, Okay. Orgel. This is massive. Absolutely massive, this orgel. Okay, then this is Tai Chi. Und was ist denn das hier? Was machen diese Leute hier? Das Paar, was macht das Paar hier? Ice skating, I guess. Ja, sie machen Skating. Einfach Skating. Use the same word. Otherwise, you can also say ice laufen. The word ice skate is ice skate. Did we do the other? I think we did, no? Inline skates and so on. Did I show you pictures of inline? No. No, Line sir. sir. Okay, but you know what is inline skates? Roll shoe. What you see here? Yes, sir. These are blades. Very narrow, very thin blades. You can see the reflection also. If I blow it up, you'll probably be able to see it more. Here, see? Very, very thin blades. Look at the reflection here. Ice skates are also called Schlittschuh. Ja, Schlittschuh. Und das ist dann Schlittschuhlaufen, aber Ice Skating ist auch ein englisches Wort und viele also verwenden auch das Wort Ice Skating. What you see here, this game is called backgammon. B-A-C-K-G-A-M-M-O-N. Backgammon. It's like drafts. I don't know whether you've played the game drafts ever, where you move your pieces from one side of the board to the other side of the board. The one who manages to move all his pieces to the other side ends up the winner. In between, there's also capturing of the pieces. There's a
this is the easiest explanation I can give you, and the simplest. Have you played drafts with coins on a board, alternate whites and blacks? You place them on the alternate squares, and then you move one step diagonally forward with that coin. Like you see the coins here. These are like carom coins. So one step diagonally, the entire board is a checkered board. It's got checks. So one step diagonally. In case the opponent's coin comes in front of your coin diagonally, then and it is your turn, you can jump over that. This coin, opponent's coin, is then removed. You jump over that. If there are more coins in the background of your opponent with gaps for you to jump, so you jump 1, 2, 3, 4, 5. At that one go, you've removed 5 coins. And by then, your coin would reach the other end. That is your English version called checkers, which is different from Go. Or drafts, also called drafts, spelled with a A-U-G-H-T. It's not draught, but draft. So viel Spaß. Hier sprechen wir über Sport und was man anders machen kann. Sich zu erholen, to refresh oneself, to relax oneself. Also Ice Skating, Schlittschuhlaufen. Da sind Schlittschuhe. Man kann auch, also das ist während des Winters natürlich. Man kann auch Inline-Skating machen. Man kauft Inline-Skates. The wheels are only in one line in the middle of your shoe. Dann gibt es auch Rollschuh. There are 2 wheels in the front, 2 at the back. That is called a Rollschuh. Das macht man auch, Rollschuh-Skating. Natürlich, man kann auch in einem Restaurant sitzen. Also ganz normales Restaurant. Man isst etwas, Kuchen vielleicht, man trinkt eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein oder Saft. Entweder alleine, wie der Mann hier, oder mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit der Frau oder was weiß ich. Und man ruht sich aus. So, wie kann man den Abend verbringen? Also auf verschiedene Weisen. Oder durch Tai Chi. Das ist gut für den Körper und auch für den Geist, for your mind. Good for both body and mind. Baseball kann man auch spielen. Das ist noch mehr energetisch. Da muss man dann laufen, schlagen und laufen. Also viel mehr körperlicher Sport ist das. Oder natürlich Fußball am Wochenende. What they have given you is the other activities and not the main activity. The main activity in Germany is Fußball. It's a very, very popular sport. Natürlich spielen die auch Golf. Es wird auch gespielt, Golf, aber kein Cricket. So if you are going to look at this and describe, it could be any other town and not Germany alone. It could be somewhere in Moscow vielleicht oder in Russland. Just like Murtaza was saying, it could be somewhere in the Middle East. Kann auch sein. The plants, they're not very clear. If you can identify the plants, you can kind of make off. Kind of exactly. This guy definitely looks Middle East. As does this guy here. Vielleicht die Türkei. Everyone has got something to drink here. Vielleicht Türkei. Sir, I think it is Iran.
I don't know whether they have put any pictures from Iran there. I'll have Because to check the picture credits, then I'll know. okay, because they eat the similar tea there, what this guy is bringing, and in their free time they do this kind of sport, like sitting on the table and playing with the dice and all. It's a very, very popular thing, like carom board, not in Yeah, India. in India. It's a community game, literally. Also, Schach. Man spielt auch Schach. This could be the US. Man weiß nicht. Und das ist irgendwo in Europa. Somewhere in Europe. I'm not able to locate this. It's definitely a concert in Europe, nowhere outside Europe. So, die Frage. Welche Freizeitbeschäftigungen sind in Indien besonders beliebt, apart from cricket? Ja, So restaurants and cafeterias, sir. ja, so ins Restaurant gehen. You have to give the full form. Right? Yeah, Ins so ins Restaurant. restaurant gehen. Yeah. Ja, Ins Kino gehen. ins Kino gehen. Ja. Und was noch? Im Park gehen. Ja, in den Park gehen. Ja, und was macht man noch in der Freizeit? Einkaufen. Hm, ja, das ist auch möglich, ja. Oder durch die Stadt bummeln, einen Stadtbummel machen. Have you heard of this word, Stadtbummel? B-U-M-M-E-L, Stadtbummel. Wir bummeln durch die Stadt. Was bedeutet das? Wir bummeln durch die Stadt. सर ऐसे ही घूमे शहर में. Yeah, just roaming around in the city. Ja, das ist auch also ziemlich beliebt hier. Okay, so what are your activities? Freizeitbeschäftigung. Ja, welche Hobbys habt ihr? Welche Freizeitbeschäftigungen habt ihr? Verschlafen. Schlafen, ja. Also bei dir ist es selbstverständlich. Yes, sir. Die anderen, was macht ihr? So mit Freunden abhängen. Nee, mit Freunden zusammen sein. Abhängen ist to depend upon. Abhängen von. It doesn't work here. Also mit Freunden zusammen sein. Zusammen mit Freunden sein. Okay? Sir, fahren lange weit. Ja, eine lange Fahrt machen. Okay? Lange Fahrt machen. Okay, then lange Fahrt reminds me of something else. Yeah. So what does that mean? What Murtuza said? Going on a long drive. Okay. Thank you. So,
Was bedeutet das hier? Eine Fahrt ins Blaue machen. Oder eine Fahrt ins Grüne machen. Das ist auch ein Hobby. Eine Fahrt ins Grüne machen oder eine Fahrt ins Blaue machen. To drive Was in kann das a green land, मतलब full of trees. Blau मतलब clear sky. Blau matlab seas. Blau matlab Hans- sky. Also, was bedeutet das? Wir So machen when eine, when das Wetter is red shown, ja, dann machen wir eine Reise, so Fahrt. na, eine Fahrt, das ist keine Reise, das ist eine Fahrt. What is the difference between Reise und Fahrt? So rise is Sir, Ja, ja. so it's for a long time. Fahrt can also be for a long time. सर पार्ट की डेस्टिनेशन नहीं होती, वापस आना होता है। मतलब राइज़र में एक जगह से दूसरी जगह पहले जाना है और उधर रहना है थोड़ी देर, ये नहीं, चीज़ है। Reise में भी वापस होना होता है. So सर fahrt मतलब is a बाद में आता है। journey and Reise is a vacation, Urlaub. Reise is normally when you travel somewhere and spend some time and get back. Yes. Fahrt is normally a small trip. It's more time bound and it's in terms of duration, it's short. It's much smaller than a Reise. Much, much smaller. So eine Fahrt ins Grüne bedeutet, ich fahre also einfach auf das Land. I just take a drive into the countryside. I leave the city and go out of the city. Eine Fahrt ins Grüne. Into the countryside somewhere. So there's a bit of peace and calm, maybe some what? I can't think of anything else. Our countryside also looks as bad as our cities here. So somewhere into the green area, not necessarily a jungle. But eine Fahrt ins Blaue bedeutet eine Fahrt ohne Ziel. There is no objective. There is no fixed destination for eine Fahrt ins Blaue. And if there is a destination, it's a surprise destination, and no one apart from the driver knows that. So if it's eine Reise zusammen, if I'm organizing a tour, then it's called eine Fahrt ins Blaue. These German companies do that, bus companies and tour companies. They organize this on weekend, eine Fahrt ins Blaue. So you just pay the money and get your seat booked on the bus. Only the driver and the firma knows about it, where the bus will finally stop. You will not be informed about the trip as to what your destination is. It's a surprise trip. Somewhere far away from the city, not into the countryside. Could be the countryside, but you don't know the destination. So eine Fahrt ins Blaue. So you just drive out somewhere, like a surprise trip for the rest of the members of the family. I once took my family out on a Fahrt ins Blaue. And we finally ended up in Goa. Because I had not decided upon Goa at all. As we went along, I decided. My wife and my daughter were not very happy with my attitude. नहीं, मैं नहीं बताता. जब पहुंचेंगे पता चल जाएगा. तो क्या पता चलेगा? कहाँ जा रहे हैं? And then of course the other questions start coming in. How will we stay there? कहाँ रुकेंगे? क्या करेंगे? कुछ booking क्या है? तुम बता नहीं रहे हो. So I didn't answer a single question that was posed to me. So only when we are reaching the place, then that's when I said, अब मैं चलो बता ही देता हूँ. Because they could guess then. They were all reading the milestones and
looking at the direction. Then they said, okay, अब मालूम है को गोवा जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ. पहले क्यों नहीं बोला? मैंने क्यों बोलूं? So eine Fahrt ins Blaue. So ich fahre auch sehr gern Auto. I love driving. And just when pandemic was opening up and I was planning to go out for a long drive, अब ये नया आ गया Omicron. Ja, okay. Arya, deine Freizeitbeschäftigung, kochen, lesen, schlafen. Ja, lesen, schlafen Lesen und und kochen auch. Okay. Was liest du gern? Hindi Musik. Lesen, Arya, nicht hören. Lesen, ja. Ich lese Romane manchmal. Englische Romane oder Hindi-Romane Beide. oder Deutsche? Englische und Deutsche. Ja, okay. Ja. But look at a very interesting word here. Was bedeutet Freizeit? Free time. And was bedeutet Beschäftigung? Busy. Busy. Look at the combination of the two words. Free time busy. This is the German concept of hobby. Even their hobbies or free times are planned. They plan their free time also. Also morgen um 7 Uhr aufstehen und bis auf 8 Uhr das Frühstück hinter uns haben und dann um 8:30 machen wir eine Fahrt. They plan out that holiday. And I took a German out once. We went crazy because I just wouldn't tell him आगे क्या करने वाले. Because I myself did not know. For me, छुट्टी meant छुट्टी. Free time. We will do things as and when we want to and if we have to. Otherwise, just relax. नहीं उसको तो एक मिनट का हिसाब चाहिए था. पागल हो गया वो. I was very amused. I told him, für uns, das ist keine Beschäftigung, das ist Freizeit. Wir planen überhaupt nicht. Wir machen, was wir wollen. Und zu der Zeit, nicht vorher. But for a German, Freizeit, Beschäftigung. Ja, so, okay, so das ist dann das Wort Freizeit. Und hier gibt es eine Grafik, das uns zeigt, wie viele Freizeit, also look at this again. They also measured out how much free time they have. Jugendliche, also das bedeutet zwischen 14 und 17 Jahre. Sie haben 4 Stunden 49 Minuten Freizeit. Und Familien, also Mütter und, oder Vater im Alter von 25 bis 49 mit Kindern unter 14 Jahren haben 3 Stunden 10 Minuten Freizeit. Das ist pro Werktag. Also montags bis freitags, pro Werktag. Und was machen die
Geläute da, die Menschen in Deutschland als Freizeitaktivität? Top Freizeitaktivität. Fernsehen. Das kann ich mal so Image, ja, geht es. Ja, das hat funktioniert. Noch einmal. So, ja. Also 100 Menschen wurden gefragt. 100 Bürger, sie haben diese Frage bekommen. 97 von diesen 100 Befragten haben gesagt, Fernsehen. Und nur 48% kann man sagen, verwenden das Internet. Was glaubt ihr, wie ist es bei uns? Ausschlafen, wie Jayant gesagt hat, machen 65%. Freizeitaktivitäten. Da sieht man hier auch Wichtiges besprechen. Was heißt denn besprechen? Etwas besprechen, das müssen wir uns besprechen. Ich habe ein Problem und dieses Problem müssen wir besprechen. Discuss. To discuss. So free time may be, they discuss important things. 70 out of 100 people. They're saying we talk about the problems, how to solve them. "70 out of 100 people asked. Radio hören, das ist auch sehr beliebt in Deutschland. Because अब तो handy में ही है radio. There are some very good programs on the radio. Very, very good programs. Und faulenzen oder nichts tun. Was ist denn faulenzen? To laze. To Lazy. laze, just laze around. How do you put it in Hindi? तफरी करना या मस्ती मारना? Faulenzen, nichts tun. So you see how even free time for them is an important thing as far as planning is concerned. This is part of their life here. In our case, we should not ask Freizeit. We should say, what do you do in your work time? Huh? So there are a couple of interesting audios coming up. I hope I can play them out. Last time they were clear enough, right? If not, then I'll have to give the numbers and you listen to them yourselves. Okay, so Radio Beitrag ist 23. So das hier. Kapitel 4. Viel Spaß. Modul 1. Aufgabe 1b. Ist es klar? Laut genug?
Leute, Yes, sir. ist es laut genug? Ja, klar? Klar genug? Yes, sir. Okay, gut. Dann. Kapitel 4. Viel Spaß. Modul 1. Aufgabe 1b. Über Stress zu jammern gehört zwar heute zum guten Ton, aber gleichzeitig haben wir heute so viel Freizeit wie nie zuvor. Was also tun wir mit dieser wertvollen Zeit? Die Möglichkeiten sind ja überaus vielfältig, sogar so vielfältig, dass viele Leute auch in der Freizeit wieder Stress haben, den sogenannten Freizeitstress. Man kann allerdings feststellen, dass Männer und Frauen bei ihrer Freizeitgestaltung unterschiedliche Akzente setzen. So verbringen viele Männer ihre Freizeit am liebsten mit ganz intensiver Mediennutzung, also hauptsächlich mit Fernsehen und Computer. Frauen wiederum legen ein stärkeres Gewicht auf soziale Kontakte und Unterhaltung, mit Besuchen, Gesprächen im Freundeskreis sowie kulturellen Aktivitäten wie Kino, Theater und Konzerten. Wir haben uns gefragt, wie ist das mit Ihrer Freizeitgestaltung? Was machen Sie in Ihrer freien Zeit? Rufen Sie uns an. Da haben wir ja auch schon die ersten Anrufer in der Leitung. Das ging ja schnell. Ja, jetzt kommen 4 Interviews oder 4 Hörer, die beim Radio anrufen und ihre Meinung äußern. Aber war das hier klar? Also wer genießt die Freizeit mehr? Also was machen Männer öfter in der Freizeit und was machen Frauen? What do you think? It was mentioned in this audio here. Männer und Frauen, was machen die? Ja, Männer Mediennutzung, Fernsehen, Intensive Computer. Mediennutzung. Ja, Ja, intensive Mediennutzung. aha. Und Fernseher und Frauen? Computer. Kino. Frau, ja, Gespräch mit Freunden und Ja. Kino, Theater und Theater, Konzert. Konzerte. Und Ja. Kino besuchen. Ja, Kino. Ja. Ist das auch so in Indien? Was glaubt ihr? Ist das auch so in Indien? If you were Yes, sir. German were to ask you, was machen die Männer in der Freizeit Ja, und was ein machen die bisschen. Frauen? Ja, also Männer, sie beschäftigen sich mit Medien, also Fernsehen und so weiter. Und die Frauen? Was machen die Frauen? Tagsüber natürlich Hausarbeit. Sozialmedien. Sozialmedien. Contacts, sir, social contacts, Unterhaltung. cultural activities, sir. Ja, also auch wie hier, meint ihr? Shoppen. Shoppen auch. Ja, das stimmt, das stimmt. But Sozialkontakte und Fernsehen auch. If you see the bulk of the serials are women-oriented serials now that come on television. I don't know how many of you Yes, watch sir. TV. Wie viele von euch seht fern? How many of you watch TV in the evenings? Sir, I do. Sir, Okay. knee. Never. Okay. What about the others? James, Das Murtaza, ja, Arya? Nein, sir. beschäftigt mit Arbeit und dann Handy. Ja, okay. James? Nein, sir. Okay. Murtaza? He is in meeting, Oh. sir. Oh, he's in a meeting. Okay. What about you, Anuradha? Sir, ich habe gesagt, knee, sir. Knee. Oh, Garima, feel? हाँ sir, थोड़ा थोड़ा KBC and all. I watch some music shows and all. Not serials, but Okay. this, yeah.
अभी तो कम हो गया. Otherwise, the news channels were the best form of entertainment earlier. Yeah, अगर niche their में debates and all. what debates? वो तो लड़ाई झगड़ा दिखाता है ना उसमें. हाँ सर, तो उसमें भी मजे आते हैं. That is the same thing. वो घर में जो बहू वगैरह के साथ जो प्रॉब्लम होती है, सास बहू एंड व्हाटएवर, दामाद के साथ, the No, same thing no, used to be that there is in the funny, news. sir. But in the news, I find it more more of an information also. News में barely. Okay, so let's listen to now what Matti, Franka, Aaron und Ulrika haben zu sagen. Was haben diese vier Leute zu sagen? One after the other, there are 4 audios. They're not very long, very brief ones. I think we should read this once. Also einmal durchlesen, damit wir wissen, worum es geht. Ein tolleres Hobby als Tiere gibt es nicht, das sagt Franka. So, Franka ist ein Tierliebhaberin. She is an animal lover. So, ich könnte mich besser entspannen, wenn ich nicht so viel Fernsehen würde. So, die Person hier sieht sehr viel fern und findet das nicht gut. Dann am schönsten ist es, etwas mit der Familie zu unternehmen. Vielleicht keine Zeit bis jetzt gehabt. In meiner Freizeit sehe ich am liebsten Filme. Am liebsten, superlative. And this is something very interesting. In Germany, if those of you who ever would get there, do go to a kino. You'll be surprised to maybe, I hope you're not, to see that you are only the second or the third person in the cinema hall in kino. It's easy to walk into a cinema anytime and then watch a film. You can't do that for a concert, for a Theaterbesuch oder eine Oper. They are sold out 6 months in advance, the tickets. And concert need not be a classical music concert like Franz Liszt or Brahms oder Beethoven oder Mozart oder was weiß ich, Tchaikovsky. It doesn't have to be classical concert. It can also be a music concert by popular singers. I don't remember all the names now. It could be any of the top singers who are now ruling. It could be a concert by them. They are very well besucht. Sehr gut besucht sind diese Konzerte. Okay. Wenn ich weniger arbeite, werde ich mich auch wieder intensiver um meine Hobbys kümmern. Da sagt einer. Im Sommer bin ich viel aktiver als im Winter. Und da sagt hier wahrscheinlich eine Frau, seitdem wir keinen Fernseher mehr haben, unternehmen wir viel öfter etwas zusammen. Für meine Freundin ist Sport die beste Entspannung. Andere Länder kennenzulernen, finde ich die interessanteste Freizeitbeschäftigung. Und dann am Ende, meine Kinder gehen genauso gern ins Kino wie ich. So, wer sagt was? So. Modul 1. Aufgabe 1, C und D. Hallo, ich heiße Matti. Was mache ich in meiner Freizeit? Auf jeden Fall weniger, als ich mir immer vornehme. Eigentlich würde ich gerne mehr unternehmen, öfter ins Kino gehen oder auf Konzerte. Aber ich arbeite sehr viel und meistens bin ich dann abends nach der Arbeit etwas zu. Dann lege ich auf dem Sofa rum und sehe fern. Dabei kann man sich doch super ausruhen, oder? Ja, manchmal kommt So we are going to live here in sir. Yes, sir. Yeah, I thought so.
This has suddenly gone very low. The previous audio was better. Matty's Maybe, voice is very low. Now, sir. I don't know. Maybe, Garima, are you ready to play this? Sir, sie ist nicht da, ja. Or sie ist nicht da? Okay. Because the other day when we played it from her system, we were able to hear it better. Okay, you people have the audio, so you go ahead and listen to it once. Try not to look for the meanings. Without looking for the meanings, try to fill this up. Ja, also Matti sagt ja, arbeitet viel. So Nummer 5, Matti, das hier. And the second half you said you couldn't hear, so I was not able to continue further. So each one you will definitely get one cross, minimum. There'll be more than one for obvious reasons. There are only 4 speakers and 10 options. So minimum 2 will be there. Plus 1 or 2 speakers might have something extra. So do listen to the audios. It's very good for ear training. Ja, damit wir uns daran gewöhnen, also ich meine an die Aussprache und auch die Geschwindigkeit, das Sprachtempo. Well, we have to get used to this speed of speech, which they have. Und das kommt nur, wenn man mehrmals das Audio hört. And get used to that accent and their way of speaking. I told you earlier once, I remember mentioning it. Copying that accent is not a problem. I can copy that, but the whole point is lost of trying to understand it, which is why I speak in this normal Indian voice, which is my natural voice. They would tend to bunch words together. And look at how they pronounce these words which end with en. Entscheiden Sie, not entscheiden Sie, sondern entscheiden Sie. Dann den zweiten Abschnitt und entscheiden Sie. Look out for these things. When I read it out, I make sure you understand them, so I read slowly. Lesen Sie die Aussagen, hören Sie dann den zweiten Abschnitt und entscheiden Sie. Because I want you people to understand. Lesen Sie die Aussagen, hören Sie dann den zweiten Abschnitt und entscheiden Sie. Zu wem passt welche Aussage? ठीक है, टीचर ने शो ऑफ कर दिया, काम खत्म, बात खत्म और आगे बढ़ते हैं. But that is not the point here, right? So you listen to it once again, try to get used to the speed. As we go along, believe me, it'll get very fast. Very, very fast. So take your time. No hurry. आज के आज ही सुनना जरूरी नहीं. But do listen to the audios. Na gut, dann gehen wir weiter. Die Regeln von Komparativ und Superlativ haben wir schon diskutiert. Any doubts there? एक आध एक्सरसाइज भी किए थे हम लोगों ने. कोई डाउट्स हैं? Keiner? Okay. Dann noch etwas, was man auch umgangssprachlich verwendet. Also Sprache am Alltag. Es gibt auch diese Kasten, these boxes we have here in jeder Lektion. And they give you the usages, common usages of that particular grammatical item in a slightly different way. Entweder durch eine Wendung, durch Sprichwörter oder auch wie man den Superlativ à la die Deutschen bildet. Dieser Film ist allerschönsten. So before a superlative, put this word aller.
Das allerbeste Restaurant, das ich besucht habe, ist Hotel Taj Mahal oder Restaurant, well, whatever. So allerschönsten. So to lay emphasis on the superlative, den Superlativ noch mehr zu betonen. Superlative ist sowieso eine Betonung. Right? Superlative is, of course, the third and the highest degree of comparison. Even there, you want to emphasize something, use aller. Allerbeste, allerhöchste, of all, literally. So allerschönste, allerlangweiligste. Was ist denn langweiligen? बोरिंग बोरिंग Boring. So allerlangweiligste? सबसे ज्यादा बोरिंग How do you put that in colloquial Hindi? Allerlangweiligste? हाँ बोलो बकवास हिंदी. Hey, bakwas is then total negative. Na? I want it with a superlative. नींद आ गई देखते देखते Nee, wo das sagt man auch auf Deutsch. But colloquial word, ati boring or something like that. Or do we use a comparative? How do you people speak it? My language I have to still work on. सर महा बोरिंग हाँ, महा बोरिंग वो चलेगा. महा बोरिंग is still superlative. उससे भी कुछ ज्यादा बोरिंग हो सकता है. एकदम बोरिंग सर. हाँ, एकदम. See, in our own languages, we don't know the superlative. Bakwas was, of course, it's not boring, but bakwas is an clear-cut over-tile judgment. सर दर्द की दवाई लेके जाओ, but then that is only comparing it with something else. वो भी है possible. But think superlative के साथ क्या होगा? Because we don't have these forms, ना अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा. We normally use that. Okay. Suppose you have a series. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und so weiter. Da kann man auch diese Zahlen benutzen. Das ist der zweitschönste Film, den ich gesehen habe. The second most beautiful film that I've seen. Second most beautiful, schönste, with superlatives. Oder wir gehen ins drittgrößte Kino. The third largest cinema. Und eigentlich die schönsten Kinos habe ich hier in Hyderabad gesehen. The best cinema halls that I have ever seen. Not that I've seen many. The best ones, from what I've heard, used to be in Hyderabad. These film halls belong to the film stars themselves. And there used to be these plush sofa sets in the waiting hall, in the foyer, before the film began. Almost enough for everyone to relax in that comfortably. And these sofas used to be so soft, so comfortable. Kabhi one used to think, अरे छोड़ो यार, film बाद में देखेंगे, यहीं बैठते हैं आराम से. Then inside the film hall, absolutely soft cushions on the chairs. अब तो खैर IMAX types में वो भी आ गई ना, Liegestühle, जिसमें आपको
लेट के देख सकती हो फिल्में. Yes, sir. I forget now. IMAX में किसमें है? But some of these पीवीआर में भी Cinepolis. है, हाँ, आईमैक्स में भी है. राइट. आप लेट के देख सकते हो. वहाँ साइड में वो अपनी चाय कॉफी पॉपकॉर्न वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा टेबल टाइप भी है अटैच टू द चेयर. तो das macht auch ein Kinobesuch sehr, sehr interessant. Natürlich, sie kosten etwas. Okay, now, नहीं, अभी ये Spiel हम यहाँ छोड़ते हैं. We'll come back here. So, Lachen ist gesund, das haben wir gesehen und Imperativ. Do you know how to form an infinitive mit zu? Infinitive mit zu Sätze. सर कंफ्यूजिंग है सर ये बहुत टॉपिक. यस सर, बहुत कंफ्यूजिंग है. क्यों कंफ्यूजिंग है? सर कभी पता नहीं चलता कब बनाने कब नहीं बनाने. I can give you a simple tip here then. It's a nice doubt you have. इसको ले लो, ये सेंटेंस को यहाँ खत्म कर दो. Der Arzt hat ihm geraten. Raten, Text Dativ. ठीक है ना? So, hat ihm geraten, Sentence complete हो गया. इस पर Accusative नहीं लगेगा. Also der Satz ist grammatisch vollständig. अब मैं पूछता हूं, was hat der Arzt ihm geraten? अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना. डॉक्टर ने उसको सलाह दी. सेंटेंस तो खत्म हो गया. ग्रामेटिकली कंप्लीट, मेक सेंस. क्या सलाह दी डॉक्टर ने? You have to continue that. Correct? So something that responds to this question was basically an infinitive mitsu forms an object in the form of a sentence to the main clause. Ich habe vor, ich plane, ich habe vor oder ich plane, was planst du? Was planen Sie? मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहे हो? सिगरेट पीना छोड़ दूं. That comes with that. So क्या? So it's an object. क्या सोच रहे हो? बहुत लोगों के लिए ये जरूरी है. क्या जरूरी है? अच्छा कि वो अच्छा खाना खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें. क्या जरूरी है? Was ist wichtig? Sich gesund ernähren, zugesagt. डॉक्टर ने मुझे मना किया है. क्या मना किया है? Object Satz. Es ist erforderlich. It is necessary. जरूरी है. क्या जरूरी है? See, all of them form the questions with was. So जहां पे ये तुम्हारा सेंटेंस के साथ was आता है और उसका जवाब भी एक सेंटेंस बनती है in the sense of was, that sentence normally would be formed with a su. Slightly better? So su always connects to verbs. No. Su here No. would connect the previous sentence. The sentence with su connects the previous sentence in the object form. Der Arzt hat ihm geraten, sich mehr zu bewegen. कि वो कुछ चहलकदमी करे. Okay. Try the next one. Ich habe vor. बहुत आसान है ये. Ich habe vor. Ja? Mit dem Rauchen zu abhören. Aufzuhören. Trennbares Verb. Aufzuhören, ja.
ये वाला. Für viele Menschen ist es wichtig. Was ist wichtig? This gesund zu ernähren. Ja, see, now it's so simple. Der Arzt hat mir verboten. Was hat der Arzt mir verboten? Zu weiterarbeiten. Nein, 10 Baht, 10 Baht. Ja, 10 Baht. Weiter zu arbeiten. Weiterzuarbeiten. Weiterarbeiten. Was ist erforderlich? What is necessary? जरूरी क्या है? What is important? Yeah. Bei jedem jedem Arztbesuch Hmm? so die Chipkarte mitbringen. Huh? Su plus Chipkarte. infinitives. Chip Mit kata is a zubringen. noun. Chip kata is a noun. Su kommt mit dem Verb. Die Chipkarte so mitbringen, Sir. Mitzubringen. Separable Verb, mitbringen. Okay. Ja, bei jedem Arztbesuch die Chipkarte mitzubringen. Everything is digitized there now. All your entire record is on the chip, on the card. Yeah, okay. Immer mehr Menschen scheinen, appear. What do they appear? sich für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden. Correct. On your own, कल के लिए I'll give you a small exercise. And देखो लॉजिक उसी का बनता है. इसको कंप्लीट करो. 3 sentences बनाने हैं सु के साथ. In Indian ist es schwer. You have to give me 3 sentences, each with Su for tomorrow. सर सू के साथ सर जब हम मल्टीपल वर्ब्स यूज करते हैं एक सेंटेंस में सर तब भी ये आता है. या लगाओ Su. सर जैसे ब्राउखन यूज करते हैं सर उसके साथ भी आता है. वो तो वर्ब के साथ आएगा. वो ब्राउखन इज ओनली विद द वर्ब. यहाँ पूरा सेंटेंस के साथ आएगा. Su plus infinitive. सर ये तो एक टाइप के हो गए जो मतलब जू प्लस इन्फिनिटिव. सर और भी मतलब अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जू प्लस इन्फिनिटिव आता है. आता है. सर Su. उसमें कंफ्यूजन है जैसे. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. Su में that shows an intention, absicht. उसका जवाब होता है कि wozu, warum. इरादा क्या है तुम्हारा? सर और जब मल्टीपल वर्ब्स आते हैं du brauchst nicht zu bezahlen. वो ब्राउखन के साथ है खास. ब्राउखन ऑलवेज कम्स विद Su. सर बाकी वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता. ना ब्राउखन के साथ खास है because it's a synonym for müssen. You don't need to pay. उनसे मोडाल के साथ? मोडाल के साथ तो कभी भी नहीं आएगा. मोडाल के साथ तो इंफिनिटिव ही लगेगा. Su plus infinitive तो आ ही नहीं सकता उसके साथ. Automatically only infinitive will come, not Su plus infinitive. सोचो. जब सीखा था तो कैसे सीखा था? Su के साथ सीखा था या इंफिनिटिव के साथ? Modal Verb plus infinitive. Immer. So da kann man kein Su einsetzen. सर आपने उमजू का क्या बताया? किसका? उमजू कब आता है? वो अभी करेंगे. नेक्स्ट लेसन में है शायद उमसू और वो इंटेंशन. ओके सर. Ja, um in Deutschland studieren zu können, muss ich zuerst Deutsch lernen. Ich muss zuerst Deutsch lernen, um in Deutschland studieren zu können. In order to be able to study in Germany, I first have to learn German. So what is the intention of your learning German? To be able to study in Germany. ये एकदम
अलग अलग है, क्लियर कट है, एक को दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना, अलग अलग डब्बे में रखना, अलग अलग खाने में रखना है उसको। इट्स वेरी क्लियर कट, डोंट वरी। एक आध एग्जांपल और करेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा तुम लोग को। बहरहाल कल के लिए इसके तीन तीन सेंटेंस बना के लाओ। इन इंडियन इज द श्वेया व्हाट? क्या मुश्किल है यहाँ पे? अब सोचो, सिचुएशन सोचो और उसको सू प्लस इंफिनिटिव के साथ बनाओ, बिकॉज द क्वेश्चन इज was is in Indian श्वेया। सो सो प्लस इन्फिनिटिव में बनाना है। हाँ, वही बनेगा और कोई बैठेगा ही नहीं यहाँ पे। ओके एक तुम्हारा मैं चांस खत्म कर देता हूँ। In Indien ist es schwer, auf der Straße ruhig Auto zu fahren. In India, it is difficult to drive a car calmly on the road. Just think back. I'm sure lots of you have traveled and almost all of you are in very busy cities. Those of you who travel using transport, think of the stress on the driver. And aksar drivers get very rude, very angry, shouting at the other person. I have a simpler system. मैं तो सीधा पूछता हूँ, घर बोल के नहीं आया क्या? So at least you have to let off steam. Na? चाहे कितना म्यूजिक बजा लो, चाहे कितना काम रहने की कोशिश करो, I had one very interesting incident once. So let's stop here. Just try this sentence. घर के पास ही हुआ था वो. There was this guy who was walking in the middle of the road. People were telling, गाड़ी आ रही है, हट जाओ ना. वो उनकी तरफ देख के ऐसे ऐसे करा. I went very close to him, very silently. जब तकरीबन literally एक आध इंच बच गया था, फिर वहां मैंने हॉर्न दबाया. तो वो एकदम ऐसे चौंका. बोलता पहले नहीं हॉर्न बजा सकते थे. मैंने कहा मुझे क्या मालूम, तेरे को दूर से सुनाई देती है, पास में आने के बाद तो तेरे को पता चला. वो जो अच्छा, सब लोग हंस रहे हैं वहां पे खड़े होके. मैं कहा देखो, ये तुम्हें इशारा करे तो तुमको तो दिखता भी नहीं है, तो हॉर्न बजा के मैं क्या करूंगा? तुमको दिखता नहीं, मैंने सोचा कि तुम सारे गूंगे के अलावा अंधे भी हो, बहरे भी हो. अब पता चला कि तुम बोल लेते हो, तो मुझे देख के बात भी कर सकते हो. और ये बहस पूरी तेलुगु में हुई थी. So he knew he couldn't get away with that. I started off in Indian and moved out to Telugu just to tell him, सोच ले. So it's not easy to drive cars here. Our situation solo क्या not easy है. Was ist nicht so einfach. 10 sentences, all with su plus infinitive. So we'll start with this topic tomorrow and then go on. बहुत आसान है इस लेसन में.